글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 19일 올해 5뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. China bans Evergrande chairman Xu Jiayin from securities market for life. 중국 에버그란데 회장 쉬자인의 증권시장 평생 금지 명령. China's securities regulator has announced a lifetime ban on Evergrande chairman Xu Jiayin from the securities market, citing false statements in the company's annual reports for 2019 and 2020. Evergrande CEO Xia Haijun also received a lifetime market ban. The China Securities Regulatory Commission imposed fines totaling 15 million yuan on Xu and 5 million yuan on Xia, alongside warnings. Evergrande began as a real estate company and grew into a conglomerate spanning finance, healthcare, tourism, sports, and electric vehicles. The company faced severe liquidity crises as banks demanded repayment for real estate project loans, leading to defaults and construction halts. Evergrande's total debt is approximately 2.3 trillion yuan. Xu Jiayin's fortune has shrunk to about $1.8 billion, and he was arrested on criminal charges last year. 중국 증권당국이 2019년과 2020년 회사 연차보고서의 허위 진술을 이유로 에버그란데 쉬자인 회장에 대한 증권시장 평생 금지 명령을 발표했습니다. 에버그란데의 CEO 샤하이준도 평생 시장 금지 명령을 받았습니다. 중국 증권감독관리위원회는 쉬 회장에게 1,500만 위안, 샤하이준에게 500만 위안의 벌금을 부과하고 경고했습니다. 헝다는 부동산에서 시작해 금융, 헬스케어, 여행, 스포츠, 전기차 사업에 이르기까지 재벌 기업으로 성장했습니다. 은행들이 부동산 프로젝트 대출의 회수를 요구하면서 회사는 심각한 유동성 위기에 직면했고, 이는 디폴트와 건설 중단으로 이어졌습니다. 헝다의 총 부채는 약 2조 3,900억 위안에 달합니다. 쉬 회장의 재산은 현재 약 18억 달러로 줄어들었고, 그는 지난해 범죄 혐의로 체포되었습니다. Useful idiom severe liquidity crises. 심각한 유동성 위기. The company faced severe liquidity crises as banks demanded repayment for real estate project loans, leading to defaults and construction halts. 은행들이 부동산 프로젝트 대출의 회수를 요구하면서 회사는 심각한 유동성 위기에 직면했고, 이는 디폴트와 건설 중단으로 이어졌습니다. Number 2. Putin secures fifth term in 2024 Russian presidential election with overwhelming support. 푸틴, 압도적 지지율로 2024 러시아 대선에서 5선 확정. Vladimir Putin, at age 71, has effectively secured a fifth term as Russian president in the 2024 election. With exit polls showing an overwhelming 87% support rate, the Russian Public Opinion Research Center reported that Putin led the poll with 87% of the votes, while another polling agency, FOM, showed him at 87.8%. Exit polls were announced shortly after voting concluded in Kaliningrad, Russia's westernmost exclave. Although the official count by the Russian Central Election Commission is ongoing, Putin's victory is certain, with him leading at 87.68% with 30.08% of votes counted. A final tally above 80% would set a record for the highest ever in a Russian presidential election, surpassing Putin's own 2018 record of 76.7%. Other candidates trailed far behind, with the Communist Party's Nikolai Kharitonov at 4.6%, New People's Vladislav Davinkov at 4.2%, and the Liberal Democratic Party's Leonid Slutsky at 3%, according to VTS-IOM. Putin's fifth inauguration is expected to take place on May 7. 71세의 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2024년 대선에서 87%의 압도적인 지지율로 5선을 사실상 확정지었습니다. 러시아 여론조사센터 부치옴은 푸틴 대통령이 87%의 득표율로 선두에 올랐다고 보고했으며, 또 다른 여론조사 기관 폼은 87.8%로 보고했습니다. 칼리닝그라드에서의 투표 종료 직후 출구조사 결과가 발표되었습니다. 러시아 중앙선거관리위원회의 공식 개표가 아직 진행 중이지만
30.08%의 개표 결과 푸틴 대통령의 승리가 확실시되고 있습니다. 최종 개표 결과가 80%를 넘을 경우 이는 러시아 대선 역사상 최고 득표율을 기록하게 됩니다. 다른 후보들은 크게 뒤처졌으며 부치옴에 따르면 공산당의 니콜라이 하리토노프가 4.6%, 새로운 사람들당의 블라디슬라프 다반코프가 4.2%, 자유민주당의 레오니트 슬루츠키가 3%의 득표율을 기록했습니다. 푸틴 대통령의 5번째 취임식은 5월 7일에 열릴 예정입니다. Useful idiom overwhelming support. 압도적인 지지. Vladimir Putin, at age 71, has effectively secured a fifth term as Russian president in the 2024 election. With exit polls showing an overwhelming 87% support rate. 71세의 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2024년 대선에서 출구조사에서 보여준 87%의 압도적인 지지율로 사실상 5선을 확정지었습니다. Number 3. Bruno Mars reportedly in debt of millions due to gambling. 브루노 마스, 도박으로 인해 수백억 빚진 상태라는 보도. International pop star Bruno Mars is reported to be in significant debt due to gambling, with a debt of $50 million to MGM Grand Casino. This information comes from sources familiar with Las Vegas, as reported by NewsNation on March 14. Mars has had a long-term partnership with MGM since 2016, performing multiple shows at MGM resorts each year. MGM Resorts sells accommodation packages that include tickets to Mars shows, with prices ranging for a 2-night stay for 2 people. During his stays at the resort, Mars is said to receive complimentary room accommodations. However, he reportedly visits the casino during each visit, accumulating a substantial debt. Neither Bruno Mars nor MGM have made an official statement regarding the claims, and NewsNation reported receiving no response from either party. 세계적인 팝스타 브루노 마스가 도박으로 인해 상당한 빚에 빠진 것으로 보도되었습니다. 라스베가스의 정통한 소식통에 따르면 마스는 MGM 그랜드 카지노에 $5천만 빚을 지고 있다고 3월 14일 뉴스네이션에서 보도했습니다. 2016년부터 MGM과 장기 파트너십을 맺고 있는 마스는 매년 여러 차례 MGM 리조트에서 공연을 해왔습니다. MGM 리조트는 마스의 공연 관람권이 포함된 숙박 패키지를 판매하고 있으며 2인 2박 기준으로 가격이 책정됩니다. 리조트에 머무는 동안 마스는 무료로 방을 제공받는다고 합니다. 그러나 방문할 때마다 카지노에 들러 상당한 빚을 쌓았다고 보도되었습니다. 브루노 마스와 MGM 측은 이러한 주장에 대해 공식 입장을 발표하지 않았으며 뉴스네이션은 양측으로부터 응답을 받지 못했다고 전했습니다. Useful idiom substantial debt. 상당한 빚. However, he reportedly visits the casino during each visit, accumulating a substantial debt. 그러나 방문할 때마다 카지노에 들러 상당한 빚을 쌓았다고 보도되었습니다. Number 4. Apple in talks with Google to integrate generative AI, Gemini, into iPhones. 애플, 아이폰의 생성형 AI 제미나이'를 통합하기 위해 구글과 논의 중. Apple is reportedly discussing with Google the integration of the generative AI model Gemini into the iPhone. Bloomberg reported on March 18 that Apple seeks to enhance its generative AI capabilities through collaboration with Google. Competitor Samsung launched the Galaxy S24 in January, featuring a generative AI that combines Gauss and Gemini. Apple is preparing new features based on its own AI model for the upcoming iOS 18 but is looking for a partner to strengthen its generative AI features. A deal with Google could potentially give Gemini access to billions of users worldwide, boosting the AI competition. Apple CEO Tim Cook announced last month that the company is significantly investing in AI, and will detail its plans for generative AI use by the end of the year. The specifics of the deal, including the service name and how the AI will be implemented, have not been decided. And Apple may not announce the agreement until its Worldwide Developers Conference in June. 애플이 구글과 아이폰의 생성형 AI 모델 제미나이'를 통합하기 위한 논의를 진행 중이라고 전해졌습니다.
블룸버그는 3월 18일 애플이 구글과의 협력을 통해 생성형 AI 기능을 강화하려고 한다고 보도했습니다. 경쟁사인 삼성은 1월에 가우스와 제미나이'를 결합한 생성형 AI를 탑재한 갤럭시 S24를 출시했습니다. 애플은 곧 출시될 iOS 18의 자체 AI 모델을 기반으로 한 새로운 기능을 준비 중이지만 생성형 AI 기능을 강화하기 위한 파트너를 찾고 있습니다. 구글과의 계약이 성사되면 제미나이는 전 세계 수십억 명의 사용자에게 접근할 수 있게 되어 AI 경쟁에서 우위를 점할 것으로 보입니다. 애플의 CEO 팀 쿡은 지난달 AI 분야에 상당한 투자를 하고 있으며 올해 말까지 생성형 AI 사용 계획을 자세히 공개할 것이라고 발표했습니다. 계약의 세부 사항, 서비스 이름, AI 실행 방식 등은 아직 결정되지 않았으며 애플은 6월에 열리는 세계 개발자 회의까지 계약 내용을 발표하지 않을 수도 있습니다. Useful idiom significantly investing. 상당한 투자를 하고 있다. Apple CEO Tim Cook announced last month that the company is significantly investing in AI and will detail its plans for generative AI use by the end of the year. 애플의 CEO 팀 쿡은 지난달 AI 분야에 상당한 투자를 하고 있으며 올해 말까지 생성형 AI 사용 계획을 자세히 공개할 것이라고 발표했습니다.